כשאילנה רומנו מוציאה את האלבום של בעלה, המנוח מרים ממשקולות יוסף רומנו, היא יודעת ששעון העצר מתקתק לאחור. יוסף. תראה איזה איש. ג'בר. ג'בר. בעוד 11 יום, הטקס ה-50 לזכר י"א הספורטאים במינכן, זה התמונה הרשמית של המשלחת. של המשלחת, כן. כולם הלכו, כולם נמחקו שם. והיא עדיין לא נוסעת. היא ואיתה מרבית המשפחות. אילנה רומנו, גם אתמול הגיע מכתב הזמנה לטקס במינכן. כן, הוועדה המארגנת הייתה משוכנעת, או היא עדיין משוכנעת, שהכל יסתדר. אני לא רואה שום תקווה, האולטימטום בעינו עומד, ואנחנו נמשיך. אין מה להתפשר, נמשיך. 11 ספורטאים מתים, שורת מחדלים זועקים מצד הגרמנים, התעלמות מהתראות, אפס הבטחה, ניסיונות חילוץ כושלים, טיוח וכניעה לארגוני טרור. על כל אלה דורשות המשפחות סכום פיצויים גדול. הגרמנים ממענים, אבל מאוד רוצים לראות את המשפחות בטקס. I heard the quote from sources close to the chancellor, it would be a disaster if the families won't come to Munich. Would you agree? It would be very sad because this event is not, as some people have sometimes said, it's not about, drawing a line under the events of 1972 and then moving on. That's not what it is about. It's exactly the opposite. This is an event that is intended to keep the memory alive, the memory of these 11 murdered athletes, and also to put it into the historical and political context, also to put our shortcomings and mistakes that were made by German authorities into the political context and thus to shape the collective memory we have of this event. I think this is something that must not be forgotten and we will not forget. I do have to specify numbers. בעוד ראשון שמעניק לנו השגריר החדש של גרמניה בישראל, סטפן זייברט, אנחנו מנסים להבין מדוע הוצאו רק מאות אלפי יורו בודדים לכל שער, 5.5 מיליון אירו בסך הכל. When we speak about compensation, there has to be an orientation to other events of terrorism that took place inside Germany and to the compensations that were paid in those cases. This is the framework, this is the proportionality that we're trying to look at. And again, the talks are going on. We hope that some agreement can be made, and I cannot speak about numbers here. זו התינוקת שהוא השאיר, וזו התמונה היחידה שיש לו איתה. אילנה רומנו המייצגת את המשפחות לא מקבלת שטבח מינכן דומה לכל פיגוע טרור אחר שהיה על אדמת גרמניה, ולכן היא אומרת אין לחשוש מתקדימים. פצעו אותנו, רימו אותנו, שיקרו אותנו, עשקו אותנו. מה, אני מחפש נדבות? לא, אני מחפשת מה שמגיע לי בקנה מידה בינלאומי. שהתייחסו לזה לא מקומי. זה לא היה פיגוע מקומי, זה היה פיגוע בינלאומי, והם צריכים להתייחס לזה בהתאם. All I can say is that talks and contacts are going on. There is still a little time. We would very much like to bring about an agreement that would allow them to attend, because this is really an event about their murdered fathers, husbands. And part of that event will be the federal president stating in a very clear way, reaffirming the German responsibility for things that should not have happened in 1972 and also for things, a lack of transparency that should not have happened in the decades since. השגריר זייברט לא מוכן להרחיב על הסכומים שנידונים כעת על השולחן, אבל לדבר אחד הוא אומר מחויבת ממשלתו, לחשיפת האמת ההיסטורית על טבח מינכן. The German government, this German government is also willing to put together historians' commission, Germans and Israelis, precisely because we know from our conversations with the victims' families that there is so much information that they still lack, that there is so much unclarity about subsequent events. And we really want to get a scholarly look at this and historians from both sides to establish the truth of what happened in 72 and after. בגיל 21 גילו אותו על חוף ימה של הרצליה. 11 ימים לציון 50 שנה ל-11 ספורטאים, הטיסה של המשפחות כבר בוטלה, בגרמניה בוחנים מה המקסימום שניתן לעשות כדי להגיע להסכם ולראות את המשפחות בטקס במינכן.